Willkommen zurück, liebe Leute, zu Lost in Random. So, der böse Bürgermeister ist jetzt Geschichte. Well, have you gotten the ingredients yet? Noch nicht alle drei. Oh, it's no good without all three. Go find more, please. I need all of them. It's logical for you to do so. For me, obviously. Kann man mit der jeweiligen Seite sprechen? Well, have you gotten the ingredients yet? I need all of them. He means I. Nee, man kann sie nur von vorne ansprechen. Händlerstraße. Die Außen ist Innenstadt. Da ist ja mein Kumpel. Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But I've got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I've missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and... Done. Good as new, little buddy. Danke, dass du meinen Freund vorbereitet hast, Signa. Endlich jemand, der zu seinem Wort steht. That I mostly am, Even. That I mostly am. Thank you for helping me properly see again. Gern geschehen, Kumpel. Kannst du Dicey noch mehr Punkte geben? I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper, even. Oh, and remember, all this dice business? Shh, it's our secret. So, what are you gonna do now? Ich gehe nach Dreiheit und suche dort nach meiner Schwester. Oder erstmal werde ich eine 3 vor dieser riesen Tür würfeln. Ich komme nicht hierher zurück. Ich sollte also noch ein paar Dinge erledigen, bevor ich gehe. Of course. It's best to be prepared. I know you'll find your sister out there, Even. She's waiting for you. All you have to do is go out there and find her. Danke, Sigma. Thank you, Even. You saved my eyes. You could do anything within realistic frameworks. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice. Ungebetenen Ratschlag. Natürlich. Every roll of the dice matters, but not every roll counts. Das ist seltsam und kryptisch. Isn't it, though? And so fun. Bye, Even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Oh, er meint, wir werden uns wiedersehen, okay? Dicey aufgewertet. Sigma hat Dicey auf 3 aufgewertet. Jetzt müsste Evan die Tore nach Dreiheit öffnen können. Aber hier gibt es ja noch Aufgaben. Eine tödliche Belohnung. Erkunde die Händlerstraße. Finde einen zweiten Blob. Konfrontiere Little Joe. Und was ist hier? Also das ist die normale Aufgabe. Little Joe soll ich konfrontieren. Ist das der da? Look for people to trade with in Cellar Street. Nein. Das ist der nicht. Plopp.
man so alles zufällig sieht. Die Außen ist Innenstadt. Straße. Also muss ich doch noch mal in die Händlerstraße hier. Oh, hier brennt ein For sale. Feuerfeld. Who wants to? Würdest du mir dein seltenstes Wort geben? My rarest word? Why, that's a tall order. What do you have to offer in trade? Ein Witz. Let's hear it. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? Was ergibt 3 mal 7? Welches Brot kann man nicht zum Frühstück How? essen? Das Abendbrot. Oh, down, like as in duck feathers. Ah, sorry. Not a fan of puns. No trade. What do you have to offer in trade? Na komm, da Let's gibt noch hear Witze. it. Was ist braun und sitzt hinter Gittern? What? Eine Knastanie. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Komm, einen Witz habe ich noch. Let's hear it. Was ergibt 3 mal 7? Why? Feinen Sand. 7, 8, 9? Oh, 7, 8, 9. Ugh. Keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Mist, Witze sind alle. Ein seltenes Wort. Diesen Würfel, ein seltenes Wort. I'm listening. Ich höre. Ein Wort, das man nutzt, wenn sich mehrere Planeten in einer Reihe befinden. Es lautet Syzygie. Das passiert, wenn sich 3 oder mehr Himmelskörper auf einer geraden Linie befinden. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Ein noch selteneres Wort. Your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Ein Wort, das Lernen selbst beschreibt. Es lautet Adlubeszenz. Das bedeutet Vergnügen. How does a small girl like you know an adult word like that? Hermann, ein alter Schrotthändler aus Einstadt, hat es mir beigebracht. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlub. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Oblatamentum. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Danke. Bye. Es war ein Oblektument, Geschäfte mit dir zu machen. Beautiful. Use it well, kid. I got words for sale here. Choice words. Das Wort Oblektument. Das Wort beschreibt eine Quelle der Freude. Wer in der Händlerstraße würde nicht etwas Wertvolles dafür eintauschen? Blob. It means Ich höre ein Blob. lover of rain. That's just a free sample. Wo ist das Blob? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's Ja, a ja, ja. dice?
da hinten einen Block gehört. Da. Wie ist die Lage? Hä? Klassischer Block. Schönes Wetter heute. Du sagst es. Okay, ich werde dich jetzt einfach aufheben. Einsammeln werde ich dich. Zwei Blobs. Fehlt noch der dritte Blob. Wie kommt man darauf? Ohne Leiter. Ist da vielleicht auch noch ein Blob? Okay, have a nice And depressing. day! Oh, cool dice costume, kid. Careful you don't get arrested in it. Get your food here. I've only hit dice to squash. Get your fresh roll straight out of the tube. That's dinner for two. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Der hier wollte was kaufen. Hi Timmy, irgendwelche spannenden Geschäfte, während ich weg war? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? Ich habe ein Wort, das ich tauschen würde. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Oblektamentum. That is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Die sind sehr futuristisch. Sicher. Perfect. We have a deal. Enjoy it and be sure not to Gubblegreg too much on your first go. Und Gubblegregor beim ersten Mal lieber nicht zu viel. Das werde ich nicht. Great, kid. Ein Gubblegregor. Mit diesem Baby könnte man alles Gubblegreggen. Man könnte es in der Händlerstraße aber auch gegen etwas Wertvolles eintauschen. Get your pre-chewed food here. Smooth and... Noch ein Blob. Wie ist dein Name, Kleiner? Wirklich wow. Hast du irgendwelche coolen Blob-Gerüchte gehört? Interessant, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Okay, Kleiner, rein da. Ab in den Würfel. Alle 3 Blobs gesammelt. Seller, street socks. Get your socks here. Sock 2-packs. One Eins, for zwei each Socken. of you. It's the perfect pair. The perfect pair. Seller, street socks. Get your socks here. Oi, kid! You want crispy twins? Kids love crispy twins. I'm sorry. I'm on break now, and Smokey only gets a little time for himself, don't he? So you'll have to choose a Ruben, but I don't have much else. Hey, kid! I'm selling crispy twigs here. Crispy twigs to trade. Seller, street socks. Get your socks here. Kid, I got what all kids crave.
Crispy You want a twins. free sample The of crispiest in sandwiches? town. Too bad. Two flavors of sandwiches. You know you've got to have it. So, was mache ich mit diesem Gabbelgregger hier? My stock is twice as good as the competition. Straw! Get your fresh straw! Straight out of the tube! That's dinner for two! That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told me about him. Aha. Okay. Ich finde das Kostüm auch super. Genau, da ist er ja, der Verbrecher. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Handeln wir. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Ein toter, vierseitiger Würfel. Ein alter, seit langer Zeit toter Würfel, der bei den Säuberungen des kleinen Würfelkrieges zerstört wurde. Das dürfte Lisbeth interessieren. Ich weiß, was du mit deinem Zwilling gemacht hast, Little Joe. What I didn't do anything to my twin. Du hast sie reingelegt, damit sie deinen Platz in Außen ist Innenstadt einnimmt. Du hast sie verraten, damit du nicht arbeiten musst. Du niederträchtiger Idiot. Ich nehme das erst. How did you? It was a moment of weakness. I didn't think it through. It's awful in the upside down town, and I just knew I'd hate it there. And Big Red is so easy to trick because she's me. We're the same person, born into two different bodies. I'm so ashamed. She's got the best parts of the two of us. She's so important to me, and I sold her out. Please, can you help her? I know I've already asked so much, but... Aber du kannst ihr nicht wirklich helfen. Aber du willst alles in Ordnung bringen. You're right. I have so much regret. I don't. Please, will you help? Little Joe, ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Ich habe dein Ebenbild gerettet. Ich habe dich gerettet, du Gauner. You did? Now she's going to kill me! And I'm grateful that you gave her back the freedom to do so. You've let me take back the greatest mistake of my life. And I know my relationship with Big Red will never be the same. But at least now I have a chance to fix it. I wouldn't have that without you. Thank you, Even. And here, for luck better than mine. Münzen, yay! Ich habe deine bessere Hälfte gerettet, alles klar. So, was ist jetzt die Aufgabe? Eine tödliche Belohnung. Kehre zu Lisbeth zurück. Alles hat zwei Seiten. Gehe zu Trankhersteller, jawohl. Kann man das irgendwie anheften? Nee. The
Who wants to buy a word? I got cliniomania looking for a good home. So, ich habe eure Blobs. You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Auf keinen Fall. What? I don't understand. I knew it! I knew it was logical that you would choose me to be the dominant personality. That is what you want, isn't it? Nein. You'll need to choose one of us. Who will it be? Du, der Logiker, der verrückte Wissenschaftler. Tja, wen helfe ich denn? Dem verrückten Wissenschaftler? Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Oh, this is intense! Perfect! It's just me! For the first time, it's just me! Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Nathalies Glocke. Ach, sowas hatte ich schon. Thank you again. You'll come back to visit me, won't you? It's so quiet here all by myself. So lonely. You even start to miss logic. Tja. Du wolltest deinen Kumpel nicht mehr haben. So, wer ist diese Lisbeth, die ich aufsuchen soll? Die Karte habe ich noch nicht. Hier ist ein Geschenk für treue Kunden. Jawohl, mal her damit. Karten. Was ist das? Vierstadtrache. Beschwöre den rachsüchtigen Geist von Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt allen Gegnern Schaden zu, die ihm im Weg sind. Gab es da noch was Neues? Das da. Hand des Schattenmanns. Der Schattenmann vergiftet Evans Waffen. Jeder Treffer vergiftet den getroffenen Gegner. Dieser Zauber hält 30 Sekunden lang. Auch nicht schlecht. Mate, let's trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. And lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quiet you, today is my day. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns,
So. Ich habe einen dubiosen, versteinerten Schädel, der dich interessieren könnte. Meinen Würfel fehlen ein paar Punkte. Kannst du ihn reparieren? Ich gebe mal das mit dem Schädel hier. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Hast du ihn etwa umgebracht? Dachtest du, ich finde keinen? Du sagtest etwas von einer Belohnung. Yes, yes, you'll get it, child. A formidable card, fit for a dice wielder. That sounds good, yes. That's piqued your interest, yes? Ja, Interesse ist immer da. Before I give you this card, I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Der keine Würfelkrieg. Bist du eine Kriegerin? Der keine Würfelkrieg? It was a catastrophe. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice. And so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Da war ich schon. Moment, du warst auch da? I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below Random, and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Ich reise mit einem Freund. Ich weiß nicht mal, wer du bist. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Mach's gut, Take Kleine. care. Pass auf dich auf. Random rules. Ich hatte aber noch Fragen. Good luck, dice wielder. And you too, little dice. Ich habe noch Fragen. Hallo, hallo, hallo. Was ist hier mit der Tür? Komme ich da rein? Das wüsste ich wohl gerne, wenn man da reinkommt. Tja. Aber ich scheine hier alles fertig gemacht zu haben. Also weiter geht's.
Ich wähle die Nummer 3. It's a long way from home, about to enter the land of three. Who knew what adventures awaited her there? The answer is me. I do. I'm the narrator. But for Even and Dicey, the adventure was just beginning. And Even's sister was still out there, somewhere, lost in Random. Dreiheit. Oh, ich bin wieder verkleidet. Verkleidet. Mein Würfel ist schwarz. Warum ist er so groß geworden? Boah. Was passiert da? Also gleich zerquetscht er mich. Zerquetscht. Was ist das? Der Thronsaal der Königin oder was soll da sein hier? Is that part upside down? Ist das Teil falsch herum? Inwieweit falsch herum? What happened here? Was ist hier passiert? Ja. Ja, was ist hier passiert? Was ist das? It looks just like I remember. Even. It's amazing anyone can live inside that chaos. Mum used to tell me stories about the card makers. I wonder if they were true. Das hier ist ein Riesenthron hier. Home, I guess. Don't touch that! You mustn't ever touch that, Odd. Ever! Never touch it again. Ich habe nichts kaputt gemacht. Aber wozu dient dieses Modell von Sextopia? Warum habt ihr es? I have it because I desire it, Odd. You're 12. There are things you don't understand yet. Anyway, forget it. Because I have something for you, Odd. Something special. Aha, also die Verkleidete, das ist Odd. Ich spiele also jetzt mit Odd, mit der Schwester. Oh, was ist das? Kann ich es haben? Ich will kein Geschenk von euch. Was ist es? Kann ich es haben? No, you can't have anything. But you can earn it. Go on, try it. I had it made just for you. Eine Maske. Above Even was one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Odd on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away!
Wir müssen uns beeilen, also beeilen gar nicht. Ganz entspannt hier. Hurry! She's in our sights. Locker, locker. Mach keinen Stress hier. Not today, spider monster. Nicht heute, Spinnenmonster. Nicht heute. Zack. Scheint alles kaputt zu sein hier. Hier brennt der Boden. Oh, wait, wait! Das ist schon ein bisschen düster hier. Der Weg nach Dreiheit oder Dreistadt. Did you see those robots? What do you mean you've seen bigger? Du hast schon größere gesehen? Was? Das sind die Riesenteile hier. Dreiheit ist ein Schlachtfeld. Na komm schon. So, was passiert hier? Werden hier wieder Leute einkassiert?
I always knew I was a sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen, while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! A six-odd child is missing! I repeat, a six-odd is missing. Find and be rewarded. Random rules by the grace of the Queen. Look! It's Bernie! From back home! Of course we should help him. He'll be eaten alive out here. So. Einer wird vermisst. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on! We've got to find him! Oh, yes. Time was of the essence. I was done anyway. Muss hier auch noch schleichen. Ich bin doch hinter den Leuten, die sehen mich eh nicht. Ja komm, ich schieb da noch einen ab. Da habt ihr's. Schieß euch alle ab. Bernie wird vermisst. Da geht's lang, hier geht's lang, hier geht's nicht lang. Freedom was a district tearing itself apart in a three-way civil war. A murdered father, 3 siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Mate, this trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. Karten, frische Karten zu verkaufen. Wenn ich dich abschieße, gibt's die billiger? So, gibt's hier irgendwas Schönes? Heck, most of us here are. So, ihr seid alle adelig. Call me crazy. I've got half a mind to This bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. Sieht so aus, als hätte sie schon bessere Tage gesehen. Wie merkwürdig, so etwas zu besitzen. Das erste. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. Das hast du schon mal gesagt, dass du adelig bist. Muss schön für dich sein. I suppose it is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord or King of Freedom, before his murder. Du kanntest den König? Du kennst die Drillinge? Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side.
You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed Civil War started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around a battlefield. Please excuse me. Ja, natürlich. Finde Greta. Greta. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Das stimmt allerdings. Man denkt erst an Leute, wenn sie weg sind. Entschuldigung, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Er ist ein Freund von mir und steckt in Schwierigkeiten. Ich mache mir Sorgen. Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Also hast du irgendwelche Kinder gesehen? Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Aha. Naja, danke für was auch immer. Falls Nanny Fortuna fragt, würdest du dich also nicht an mich erinnern? I promise it, stranger. Also, du weißt gar nichts. Find them! Let none who attack the king, let none of them, where was I? Da steht jemand Verwirrtes. Fascinating, fascinating. Wer bist Greetings, du? I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Zeit, natürlich. Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the three siblings? Tun wir so, als ob ich das nicht täte. Oh, die drei Geschwister, ja, natürlich. Tun wir so, als wenn ich das nicht Oh, täte. what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid count up in High Bet Haven to the west. The soft and coddled duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? Keiner von ihnen? None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. It's bold. It's direct. It's quite possibly insane. I'll write it down right here in my survey. Das habe ich noch nie gehört. Protect the king! Protect the king! He's in danger! We have to... So, was ist mit dieser Glocke? Kann ich damit irgendwas machen? Kann damit nichts machen. Against kills Delvor, Del Duff, Dile, Taste, Bolaism, Doi, Doi, Por, Blah, Duff, Full Del Case, Doi, Delvor, Taste, Dile. Da sind schon Kinder gestorben wie ich? Hallo? Ich bin kein Kind.
Yes, a war zone was no place for most children. But Even suspected she could carve out a place for her there. With her dice by her side. Genau, ich habe einen Zauberwürfel, lass mich durch. Guck einfach in die andere Richtung. Du wurdest es schaffen, in die richtige Richtung zu gucken. Uiuiui. Um Kinder wie dich aus Kriegsgebieten fernzuhalten. Yes, a war zone was no place for most children. Also sobald die Kolosse sich bewegen, wirst du da gebraucht. Und dann ist der Weg wieder frei. Hervorragend. Hier kriegst du noch einen auf dem Weg. Also auf zu dieser Verwirrten hier. The attack has begun. The king must be saved. Angriff? Was für ein Angriff? Welcher König? Ich dachte, er wurde getötet. What? Identify yourself, stranger. Ich bin Evan. Wer bist du? I am Nishka, and I used to protect somebody important. I think. A ruler, maybe? Before the war. Du hast von einem König gesprochen. Hast du ihn beschützt? Oh, Even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years. Don't you remember? Ich glaube, du bist verwirrt. Okay, ich muss jetzt los, Nishka. Das tue ich nicht, Nishka. What? How did you know my name? Den hast du mir gerade gesagt? Du hast ihn mir gesagt, vor ein paar Sekunden erst. What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Woo, woo, woo. Wow, it's pretty cold in here and dark too. Wurde der gerade in einen Bonbon verwandelt? Was passiert hier? Ja, du Verwirrte. Kann mit dir nicht mehr sprechen? Okay. Schläge auf dem Hinterkopf erhöhen das Gedächtnis, ne? Vielleicht hilft dir das. Nicht ansprechbar, okay. Hier geht's nicht weiter. Nein, leider nicht. Hey, Graf Dracula, wo läufst du hin? Kann man mit dir sprechen? Scheinbar nicht. Und was bist du für einer? Entschuldigung, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Einen kleinen Jungen mit kastiger Kleidung. Das ist mein Freund. Wo ist er jetzt? Can't rightly say, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does.
Wer ist dieser Schattenmann? Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Aha, ich kenne ihn nicht. Ich kenne den Schattenmann nicht. Sprichst du nicht mehr mit mir? You'd better find him quick, before the Shadow Man does. Und das ist bestimmt der Schattenmann hier, der hier rumschleicht, dieser Dracula. Ja, man kann mit dir sprechen. Hallo. Entschuldige, hast du ein Kind gesehen? Kids never run around here unsupervised. That's what the Shadow Man ensures. Hast du einen Jungen in einer Sechser-Uniform gesehen? Er ist ungefähr so groß. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably got him. Alle scheinen Angst vor ihm zu haben. As well they should. You should be afraid, child. Warum sollte ich mich fürchten? Find Margaret Tuck lurking around here somewhere. She can tell you more. Straßenlaternen-Terminal. Was bist du für einer? Entschuldigung, hast du irgendwelche Kinder gesehen? Hm? Leave me alone. I'm busy. Ich bin beschäftigt. Uiuiui. Bitte, es ist wichtig. Mein Freund steckt in Schwierigkeiten. Everything's important to someone. If there's a kid running around unattended, the Shadow Man probably has him by now. Der Schattenmann? Oh, you really are in over your head. Ich weiß, dass du weißt, wie man den Schattenmann findet. Sag es mir. Oh, you are clever, but I don't know him. Nobody does. If you stay a spell, all Margarine Took can tell you about him. Bitte. The Shadow Man. He was born in the time of the first nightmare, and he lives on to this day. But not like you or I. He lives in the walls of Mulgrow Alley. And he can always see you, but you can only see him when it's dark. Snuff out the lights in Mulgrow Alley, and you'll find him there, waiting. But be warned, child. It may be the last thing you see. Aha. Also ist er ein Geist. If he were merely a ghost, we wouldn't be having this conversation. Goodbye. I do not think we will see each other again. Okay. Vielen Dank für die Information. Snuff out the lights in Mulgrow Alley, and you'll find him You there, want to waiting. know about the Shadow Man? You want to know about the Shadow Man? Ja. Ja, das will ich. The Shadow Man comes when night eats day. He'll come and take your child away. And you might cry, and you might pray. But the Shadow Man comes when night eats day. Okay, danke, ich weiß es genug. Erzähl mir mehr. He don't like shine, and he don't like sun. He'll come out the walls when the daylight's done. Snuff out Mulgrow Alley's lights, then you best run, for the last night of the Shadow Man has begun. Danke. Sounds to me like you're fixin' to go see him. I wouldn't thank me just yet. So, liebe Leute, hier sind ein paar Bonbons, wahrscheinlich Kinder. Wir haben das Ende des Videos schon wieder erreicht. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Um nichts zu verpassen, macht einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Also, ciao mit V. Bis zum nächsten Video.